Hi everyone, I am Derlyn Bernante of BSCS and I am here to do my task as a presenter of Group 11, and the title that I will be representing is Python Programming Language. So let's start. We have the overview. Python is an interpreted high-level programming language. So when we say interpreted high-level programming language, so it is a language that can be easily to read syntax and that is later converted into a low-level language which can be recognized and run by a specific CPU. Most common programming language are considered to be the high-level programming language. The next one is we have its philosophy emphasizes the code readability using indentation. So the philosophy nag-emphasize na ang coding niya is dali ra mabasa using the indentation. The Python is designed by Guido van Rossum and first appeared in public class February 1991. So kanidang Python gidesign ni Guido van Rossum nga nakuan sa public class February 1991. It supports multiple programming styles like procedural and object-oriented, to a name of few. Successors to ABC programming language. So, unsa ganitong ABC programming language? Ang ABC, which means the Atanasoft-Berry language. So, mo na ABC. So, it is also the consistently ranked as one of the most popular programming language. So, ang kaning Python consistent yun siya nga na rank na one of the most popular language. Ngunong one man, ang Python manggod, dali pa siya mahibawan. Di po siya ingon nga taas gud ang kuan sa code sa Python. So, the next. We will be discuss the brief history of the Python. The history. So, Python was created by Guido van Rossum and recognized in the Netherlands as successor to ABC programming language in the late 1980s. So, ang history niya nga si Guido van Rossum mooy nag-create sa Python nga na-recognize po siya sa Netherlands as successor sa ABC programming language pagka 1980. So, it appears and first used last 1991. So, gawa siya o nagamit siya last 1991. So, ilang katuig, taon na pod. So, the next one, we have the inspired by SetL or the Set language. It is capable of interfacing and extension handling. So, mo to siya, mo na ikuan sa history sa atong Python. We have the other one. Frustration to ABC programming language is one of the reasons why Rossum created Python language. So, ang reason gud ni Rossum nganong nag-create siya sa Python language, frustrates siya sa ABC programming language. Mao po na usa sa rason nganong naghimo si Rossum of Python language. So, the language philosophy follows aphorism or the principles such as. So, mao ni mga gipang-follow sa mga philosophy sa Python. So, beautiful is better than ugly. So, mas gusto mo dito nga gwapa kaysa maot, di ba? Explicit is better than implicit. So, di ba? Malinaw. Simple is better than complex. Gusto sa simple ra kaysa katong komplikado, di ba? Complex is better than complicated. Di siya kanang lisod siya dun kaysa mas better ang lisod sa dun kaysa dadtong magulo jud nga kuan, di ba? Mo na kuan nila mga gipang follow sa mga philosophy. Readability counts. So mo na
Kantong mga mabasa din nato ang kwan sa atong Python language. The next one is a Python code is called Pythonic when the programmer is using the Python language with fluency and readability. So, kung ang Python code, so ang tawag sa Python code mao ni Pythonic. Kung magamit ang atong programmer o Python code, Pythonic may tawag dito. And the other one is the unPythonic. So, opposite sa Pythonic. So, o Pythonic mong gigamit nimo, so ni Python code imong gigamit, pero og ang imong code gani lisod sabton o lisod basahon, mo na gitawag nga unPythonic. Kay as Pythonic kay dali ra man to mabasa o dali ra pud nimo ma-catch up ang iyang code o masabtan, kaysa unPythonic nga lisod pud sabton o lisod basahon. Users and admirers of Python are called Pythonistas. So og katong naggamit o nag-admire sa Python language mo to gitawag nga Pythonistas. So dili. The next one. Oh, here's Guide of Van Rossum. Money now ni Guide of Van Rossum. So, diba, the creator of Python, Dutch programmer, and the creator of Python programming language. So, diba, murag nerd si Guide of Van Rossum. Mala Americano. And here are the screenshot that contains Python script. So as you can see, mubo ra jud ang code sa Python. Lahi jud sa uban nga language nga perting taasa. Pero kani siya dali ra na mubo ra, igo ra siya nagog syntax o mitawag og gama na og declare na siya daan express equals expression, o diba, mubo ra jud og dali ra jud siya sabton og atong tun-an ang Python script, Python programming language. We have the advantage and disadvantage of Python. So naa siya advantage and disadvantage of Python language. So let's start from the advantages. So the advance of using the Python is free and open source. So, libre ra o open source ang Python language. Need less coding. So, nang kinahanglan siya nga mubo ra ang code rather than sa taas jud. Advanced kay gamay ra jud po siya atong gamay ra ang code. Simple syntax. So, understandable man jud nga simple. So, mubo ra jud og dali ra jud masamtan kay simple ra ang syntax ug wala ito, easy to learn, read and write. Compatible to any computer. So compatible po siya sa laing mga computers. Python can be used in different kinds of needs and applications. So compatible naman to nga wala ito Python, magamit siya sa bisan asa pa man nga kon sa mga application mo to. And at sa opposite, we have the disadvantage of the Python programming language. So this is we have the four. The first one is the slower speed and processing power. So hinay si jud speed o sa processing power o magkuan ka Python. Not memory efficient. And limited usability in accessing databases. So limited ra siya di sa ingon nga unlimited mo gamit, limited ra mo po ni naka-advantage sa kuan kanang Python. Prone to runtime errors. So dali ra jud makuan ang mga errors, dali ra. So mo po ni naka-advantage sa atong Python. Uses of Python programming language. So, mo ni mga uses sa atong Python programming language. We can use it in the image processing, computer networking, scientific computing, web
frameworks with web scripting, graphical user interfaces, machine learning, data analytics, and the system administration. So, daghan dyan po magamit sa atong Python. So, diba? As you can see, daghan siya na kabutang sa atong uses. The next one is, alright, mara to atong discussion about our Python programming language, and here's our references na among gigamit sa among research sa pagkuha sa mga information sa atong Python programming language. And here is my group mates and the leader, Fergus, Hernan, Salo, and the presenter, Miss Derlyn, Bernante, and the rest are our researchers, Christopher Gomez, Andy Lugod, and Jaymar Labay. So, that will be all. Thank you for listening and watching. God bless everyone. Thank you.